Gaan we staan in front van Landau. Erev Shavuos. Kick what it's to have. Special orders for the Shavuos, yes. Leaving out right now. I'm leaving Landau's. Shavuos, kick what the cheesecakes do. Wow. So food at all. Let's see what's going on in Landau's. The COVID Shavuos do. Wow. Geba kick. Blimen. Kick what they blimen do the COVID Shavuos. Hadassem. The schmeck do. Schleume. So einer kann so rankommen, die set up from A to Z. Darf ich gar nicht. Noch Blimen. Kijk wat der Blimen do. Kijk wat der Blimen do. De shine Blimen do. Beautiful. Schmeckes. Schmeckes noch. So, koidem komen is overgezet naar Blimen do. Dat is de regular cake, dat is de cheesecake. Some Babka, and sie did. Harald Friedman, the legislator Babka. The famous Babka. Delicious cakes. Also, deze al de ganze Tisch milchigs. Alles in milk. Mr. Vankis. Dat is de... Is all some Babka. Delicious. Beautiful. Deze, dat is de... Fine and nice. Fine and nice. Okay, aber ich will sehen, wie man macht die milchige Sachen. Machen das du in-house, oven? Ja. Let's go upstairs. Ist mir was, wie man macht das? Die Cheesecakes? Yes. Okay, aber nicht. Und auch dem will gesehen, die ganze Sache. Der Fleisch. Ich will kaufen mein ganzes Schwiees Ohren du. Ist mir was, wie man kann es tun, okay. Sag ich mit der Sourdough, machen wir die Augen oven? Ja, alles zu sagen. Alright, let's go. Frische Rogelig du. Kijk der Rogelig, kijk der nasse Rogelig du. It's wet, it's nass. David, you had some Rogelig yet? Go taste it, this is telling you. The challah do, the heimische challah do, the crispy challah do. Alright, let's go. Kim erop, was noch titzig do. Koim ik the sushi do. Sushi. Verstaat toimeo do sushi. Wow. Do like the bowls. Migo, what is it? Chocolate bowls? Cheese? Cheese, wow. Frische chocolate cheese bowls. What's nog do? Dan maak ik do frisch. Cheese. What's it is? Cheese muffins. Cheese muffins. Cheesecakes. What's it that's do? Wow. It's a cheese twist. It's auch milchig. Auch milchig. Is it was sehr good. Nahrhaftig. Geba cake. Es schmeckt. Wow, fresh. Deze is een blueberry cheesecake met echte shine nibber. We lijkt erop blueberry jam. It's the ready product. Nice. A blueberry cheesecake for the blueberry lovers. Zoek. Laat maar zien wie ze houden toch. You got me jetzt? Het is sourdough. Sourdough? Mag du heimische sourdough? Ja. I never know what goes on upstairs in Landau's. Wege gelijk, we maken a production with sourdough. The smell from the I love the sourdough smell. So that crunchy smell. You can schmecken the krach. Weißt du, was ich meine? The crust. The crust. What's the price of kippen the interessante mine baskets, the wooden baskets. Wie kippen die Teure, suchst du? Also übergeben die Teure von sourdough. Wie fluffy es ist. Ich schaue dich kein Glauben, ich gehe nach einer Prack heran der sourdough. Es kommt sich als ein Prack. Wow. By far, you guys have the best sourdough. Das weiß ich schon lang. Sehr gut. The Landau sourdough. Du hast die ready ones, kijk. Wie the ready ones? Ja, van de hek. Oh, deze kan ik krachen, ik meeg. Ga maar glove, hast du glove? Dat is de hek. Neem eens Cappuccino. En ik ga ja? Cappuccino veel is dat, ik ga neem eens, dat kan nemen. Wow. Ga je het krachen, one more time? Ja. Oh, ik dacht lang de mic, let's see. A second, one more time. A second, put the mic on it. 1, 2, 3. Wow! Wow, dat is krachtig. Okay, deze neem ik geheim schon. Fine. Neem eens Schon verdient a sourdough. Ja. Du bakt zich vanille kippelig. Vanille kippelig. Laat me nemen, het is schmalz dat. Wow. Fijne frisse kippelig. Frische vanille kippelig dat. Look how it's bubbling over there. Nice! Dus du bakt zich visje cheesecake. Ik wil de cheese babka doen, geef me de cheese babka doen. Oh, even nog cheese twist, nice! Okay, back down in the store. What did it do? The woman is the famous Raskin fish. Salmon, somebody special. $13.99. $13.99. With my Raskins is, daar komt de Mr. Raskin alleen komt daheim zu dich. En dan dat is de fish skin. Sie kennen nicht mit der Sade, also ein crusty Fish skin. Wir machen Fischsaft. So deze gemacht, machen wir Fischsaft. Ja. Wow, geven we fish skin. Wow. So zeggen ze, dat een great deal geven. $13.99 for a pound. Dan gaan we doen met hidden. We kunnen deze aan stom. Dus deze de schoenen bij is kegel, nee? Bij is kegel, ja. Dat is dat schon, ja. Geven we.
famous Mehider. Ich gehe nicht daran like my Michael do. It's not waterproof, but give a kick. So a regular, a barley. This a barley? Ja. So give a kick. Sheesh. Das ist der Kishke. Japchik. Japchik, wie der Japchik? Das ist der Japchik? Jetzt ein Japchik. Das ist der Japchik. Give a kick auf der Japchik, du. Legit. Du machst die Sandwiches, hat die Sandwiches-Sachen. Sandwich bar, Schnitzel sandwiches. I'll take out the item, sesame chicken. Kigel do. Nice. Gevre. Kijk wat dit zeg. Beautiful stuff. Du schnatter water the fish do. Shiny slices. It's a beautiful fish you have here. Kijk dat steak do. Schwiees is free en wil maken a grill. Du willst machen grills auf Schwiees. Mit der barbecue. Das ist der Flanken, alles. Kijk de flanken do. Was haalst du so liken auf a grill? Een stukje kishka auf a grill. Wow, kijk wat steaks do. Lamb. The marbleized steaks. Right. So this is the famous Yossi's called the famous Yossi. Gaan we check it out, do. If I'm ending before we wrap it up, be a guy making a higher Perlowitz promotion, okay? I want the promotion to be like this. Kim Shvius yet, alles in Milchiks, the famous JJ Cappuccino we all grew up on. Jetzt kommt daran, I mentioned the higher Perlowitz status. Von jedem Beschwieß, bei Kim. JJ Cappuccino. A JJ Cappuccino, gaan we check it out. Mention the higher Perlowitz status for the delicious JJ Cappuccino. On the house. Als maar lechtig en ziese. Yom Tov Shvius. Bevor we eindigen de video, wil ik zoeken naar vrijdag in Yom Tov Shvius, Mr. Landau. Samen kabel de teuren bij Have. Wie is het dan Shvius? In Mondro? In Mondro beim Rem, der Havarabbe soll knacken. Als maar lechtig in Shvius. Was? Zo'n Havarabbe takke. Alles geht's.